It's a little after 2 in the morning, about an hour's drive south of Kampala. CBN News has joined undercover detectives, armed police, and a pastor hunting for a witch doctor accused of kidnapping and killing children. Witch doctors believe that when you kidnap a child, you get wealth, you get protection. Pastor Peter Siwat-Kiyanga leads the search. He runs Champesi Child Care Ministries, a Christian effort to stamp out child sacrifice in Uganda. He describes the witch doctor's brutal ritual. When they get a child, most times they cut the neck, they take the blood out, they cut the genitals or any body organs that the spirits want. In a sense, it involves the child dying. A few hours in, the trail for the killer goes cold. Pastor Peter says these gruesome crimes happen almost each month. And there are very few, actually, that survive. Most of them die. I had high hopes and dreams for Clive. Rachel Kasingo's 3-year-old son Clive disappeared June 2nd, 2015, while playing in the backyard of their home. It was around 10 in the morning when we noticed he was nowhere to be found. CBN News met Kasingo the day police told her what happened to her son. I've never even heard of child sacrifice. I didn't even know what the phrase meant. Detective Emmanuel Mafunda took us to the spot, not too far from his home, where they found Clive's remains in this pit toilet filled with human feces. Mafunda said the key suspect turned out to be Kasingo's neighbor, a wealthy businessman who allegedly hired 2 men to kidnap and mutilate Clive's body, believing the act would bring good luck to his new hotel project. Detective Mafundo said the suspect paid the equivalent of $1,400 for Clive's life. I found it so queer how someone, because of superstition, can be able to sacrifice a 3-year-old kid. Child sacrifice today in Uganda is such a serious and widespread problem that the government has even set up an anti-child sacrifice and human trafficking task force. Chief Investigator Moses Binoga says that in addition to decapitation, witch doctors often slice the child's tongue and mix it with herbs for special powers. The tongue is used to silence enemies. Mike Chibita is Uganda's top law enforcement official, the equivalent of America's Attorney General. He says superstition and the desire to get rich quick contribute to high child sacrifice rates in his country. The connection is these witch doctors come and tell people who want to get rich that in order to get rich, you need to sacrifice human blood. Best friends Kanani Nankunda, George Mukisa, and Alan Simbatia are fortunate to be alive, but bear the physical and emotional scars of their past. The 3 are child sacrifice survivors. A few years back, Kanani and his 7-year-old sister were attacked in the bush. He has a 10-inch scar on the back of his neck where the witch doctor tried to drain his blood. I fainted, and when I regained consciousness, I found my sister dead with her head missing. 2 men attacked Alan Simbatia on his way home from school. I tried to scream for my parents, but my voice was not strong enough for them to hear me. They stabbed his neck, sliced his head with a machete, then castrated him. Alan remained in a coma for 2 months after his miraculous rescue. George Mukisa's mother found him lying in a pool of blood after a man castrated his privates with a blunt knife. Doctors had to reconstruct his genitals with skin grafted from his forearm. The boys say they encourage each other to look past their physical challenges. God is helping us in many different ways. When we think about what happened to us, we just pray and ask God that this would never happen to anybody else. The 3 boys are now under Pastor Peter's care. Champisi Child Care Ministries is the only organization in the country providing long-term financial and medical care for survivors of child sacrifice.
We want to see that the life of a child who has survived is supported, that they are socially able to stand and heal from the injuries, and that they can have a life after that. Rachel Casigo says life without Clive will never be the same. Still, she has a message for the men who brutally murdered her 3-year-old son. Because of my faith in Jesus, I believe in second chances, and I would give it to them because there's nothing I can do to bring Clive back. My message to them is confess your sins and come to the Lord, because when you come to the Lord, He will forgive your sins. A polícia do Rio Grande do Sul tenta descobrir a identidade de 2 crianças que foram sacrificadas num ritual satânico. 3 suspeitos foram presos. O templo satânico funciona nesta casa, em um bairro afastado de Gravataí, na Grande Porto Alegre. O portão segue fechado desde que o suposto líder da seita foi preso na semana passada. A única movimentação é da responsável por tratar os cachorros, que não quis comentar o caso. A principal linha de investigação aponta que o bruxo preso é suspeito de sacrificar 2 crianças dentro do templo. 2 homens encomendaram um ritual macabro e pagaram R$25 mil pelos sacrifícios. Eles também estão detidos. As identidades não foram reveladas. 2 mortes, na verdade, cruéis aqui de 2 crianças inocentes num ritual satânico aí, em busca de uma dita prosperidade econômica em uma determinada família de Novo Hamburgo. A suspeita da polícia é de que os corpos encontrados esquartejados em Novo Hamburgo em setembro do ano passado sejam das crianças sacrificadas. A perícia revelou que as vítimas eram 2 irmãos, um menino e uma menina. Sem identificação nos cadastros brasileiros, uma das hipóteses é de que as crianças sejam argentinas e tenham sido trazidas por um argentino discípulo do bruxo. O próximo passo é exatamente esse, é tentar identificar quem são essas crianças, né? De onde pode ter ocorrido esse desaparecimento ou esse sequestro. As investigações continuam para localizar os crânios das vítimas e prender outros suspeitos. Esse aqui é o grão-mestre de um brabo. Eles comandam a grande centro e grande cidade. Faz trabalho para deputados, senadores, governadores, até presidente.
3,5 metros de altura. Incorporado com essa entidade, eu mataria qualquer ser humano dentro de poucos segundos. Através dessa incorporação, eu conheci o Dr. Roberto Marinho, o dono da Rede Globo de televisão. Ele me contratou para consagrar suas novelas, consagrar suas minisséries e consagrar suas desenhos. Em 82, eu consagrei um desenho uma minissérie chamada Ciclo do Pica-Pau Amarelo. Nessa minissérie tem essa boneca aqui. Ela se chama Emília, a boneca de pano. Observe, essa foto é tirada por uma câmera de televisão. Observe que todos os atores estão normalmente olhando para a tela como fosse tirar uma foto. A Emília não. A Emília está diferente. Ela está olhando para a tela da televisão, com o olho bem aberto. Aqui ela está transmitindo um espírito de prostituição. Um espírito que pega criança de 7, 6, 8 anos e coloca na criança desejo para sexo. Uma criança de 6 anos, ela sabe o que é sexo? Por que ela não sabe? Porque ela é uma criança. Mas eu tenho certeza que alguém aqui já encontrou uma criança de 6, 7 anos querendo tirar a calcinha da outra para brincar de sexo. Quem já viu isso aqui? Levanta a mão assim. Olha aí. Sabe por quê? A criança, irmão, ela é inocente. Porém, através desses programas, espírito maligno entra na sua mente, coloca e bloqueia a sua mente. Aqui a Emília transmite o espírito de prostituição. Consagrei no ano de 85 uma novela chamada Tititi. A novela Tititi, antes de entrar no ar, é feito um ritual muito forte. Eu quero trazer vocês para uma grande responsabilidade. Escute com atenção. O Brasil é o país que mais desaparece criança por ano. É o Brasil. Não existe nenhum país que desapareça a metade das crianças que desaparecem no Brasil. 2004, desaparecimento no Brasil de 50 mil crianças. Ninguém tem explicação do desaparecimento dessas crianças. Para onde essas crianças vão? Como desaparecem tanta criança? Por que ninguém encontra essas crianças? Mostra a outra pesquisa primeira que tu mostrou. Aqui está. Essa menina, ela se chama Camila. Ela é de uma cidade de interior de São Paulo, chamado Jacareí. Ela desapareceu no ano de 98. Eu quero que você raciocine comigo. Ela tinha 13 anos de idade. Aqui está escrito que ela não tem problema mental, ela não é louca e não tem problema físico, ela não tem nenhuma deficiência no corpo. É uma menina com toda a perfeição normal. Uma menina de 13 anos, perfeita, normal. Ela sabe dizer o nome do pai e da mãe? Sim ou não? Sim. Ela sabe dizer o nome da cidade onde ela mora? Sim. Se a Camila chegasse aqui perdida na Bahia, nessa cidade, e pedisse ajuda para que ela voltasse para a casa dela, haveria condições de ajudá-la? Sim. Então ela já estaria em casa. Ela desapareceu em 98. Faz 13 anos. Ninguém encontrou ela. Sabe por quê? Ela nunca se perdeu. Ela foi sequestrada, sacrificada na magia negra. Na magia negra, quando a criança é sacrificada, a carne dela serve de alimento, o sangue dela de bebida, os ossos dela é queimado, oferecido aos caboclos de Oxá. Está vendo essa multidão de crianças? Elas são mortas para fazer trabalho para político. Você pode observar que na época de política é a época que mais desaparece criança no Brasil. Os políticos pagam para que os pais de santo sacrifiquem as crianças em rituais para que eles venham ganhar o mandato. Essas crianças, uma parte é para político, mas uma boa parte dela
sem saber o que está acontecendo com a vida no rosto, desesperado. Depois que é feito o ritual, o Pai Santo se aproxima da criança, pega aquele punhal e trava o coração dela. Quando trava o coração da criança, ela começa a se bater. Ali é feito o ritual. Os caboclos, exus, os orixás se manifestam. A criança morre. Quando retira o punhal, retira o sangue da criança. Os pais de santo incorporado bebem o sangue, come a carne e queima os ossos. É feita a dança com 6 cadáveres de criança morta. É feito o ritual consagrando a novela. Quando é terminado o ritual, o caboclo de orixá, ele batiza a novela, dá nome à novela e diz o sucesso que ela vai fazer. A novela entra no ar com um poder sobrenatural. Observe uma mulher assistindo novela. É diferente de qualquer outro programa. A mulher assistindo novela, ela queima arroz, queima feijão, esquece a visita, esquece a consulta, ela esquece tudo. Ela fica presa, ela fica assim, ó. A novela é uma forma de iludir a mulher e de fazer a mulher se prostituir. Observe, toda novela tem homem afeminado, toda novela tem lésbica, toda novela tem ladrão, toda novela tem mulher traindo o marido. Tudo que não presta está ali na novela. E no momento que você está assistindo a novela, os caboclos de orixá estão bem no sofá sentado do seu lado. A Bíblia diz que Deus manda anjo acampar ao teu redor, é isso? Mas no momento da novela não está os anjos, não. No momento da novela está os caboclos de orixá sentado do seu lado, abraçado com você e dizendo: eu vou destruir tua vida, vou acabar teu casamento, vou acabar com a tua casa. Os demônios, irmão, entram dentro da casa para destruir teu lar. Os demônios vêm através da novela, os caboclos de orixá. Mas no dia do juízo final, o dia do julgamento, a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante de Deus, dos vivos e dos mortos. No dia do juízo, os pais de santo que matam essas crianças vão pagar pelo sangue dela, o sangue inocente dessas crianças. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Porém, tem umas outras pessoas que mandam matar as crianças, também são matadores. Sim ou não, novela? Diga novela. Na minha casa, nunca mais. Em nome de Jesus. It's like I would film things like that. I would encourage like everybody, all different types of sexual. But there is that thing where it's like a lot of people misunderstand me with S&M and they think. It's super, and I have to like explain to people how, like, where it's more like you're tied down because you need to like be able to like have something hold you down and keep you still, or like fight that's something out.
Angelina descreve a crueldade no ritual em que as celebridades têm que participar para juntar-se aos illuminati. E também diz que não é a mesma coisa que tortura sexual consentida, ainda que frequentemente possa ser comparada à situação. Durante o ritual illuminati, você é amarrado acima, sodomizado e torturado por outros membros. A dor é frequente e muito intensa, e muitos participantes desistem no meio do caminho. Nós ouvimos como ela tem incentivado outras celebridades a participar do ritual e também a se juntar aos illuminati, e são dito aos membros o que deve ser feito. Angelina explica que os objetos satânicos usados na cerimônia não são apenas superficiais. Eles realmente invocam o espírito das trevas para criar uma ligação, uma relação real entre eles e o próprio Satanás. Muitos membros também são tatuados durante o ritual, a sacrificar mais sangue a Satanás. It's like with tattoos and things. Like I've always never known there's like that time where everybody's like, oh, I have tattoos. And after a while, you're like, you can explain them and they can mean it. It's just comes from that real place. Alguns dos rituais são realmente filmados e transmitidos aos membros do alto escalão para assistirem. Os tapes revelarão agora Angelina mostrando a seus amigos em um dos vídeos o que é contra as regras. Yeah, I don't know. I only saw that film she brought over that night. People were like dark or like that kind of, you know, but it's a great thing to be able to like see everybody's sexual, like just sexuality. But it's so weird when you just. Yeah, I had like the most amazing compromising pictures of people. Agora outro amigo fora da câmera e dá detalhes sobre o que ele viu no vídeo. O seguinte conteúdo pode perturbar alguns espectadores. If a plant 3-fold revolution, 1, 2, 3, ouch! In other words, twisting of a nipple or yeah, 3 full times. I only saw that one she brought over that night though. Then dripping candle wax on. Sacrifícios de animais não são raros durante esses rituais. Os Illuminati são conhecidos como Irmandade da Serpente. Não é surpresa que Angelina admite ter sacrificado uma serpente. My snake, I tried to, I had to start killing. Incorporate. Yeah, but especially like gardeners, those ones that have the Hello? The light everywhere in the room. You there? Voici Mark Zuckerberg. Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Pourquoi faites-vous en sorte que je dois vérifier l'intégralité des infos qui me concernent? Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Je parlais avant de ce que font les utilisateurs sur le site. Ils partagent leurs informations avec leur entourage. Mark ne répond pas du tout à la question. Mais en face de lui, le journaliste insiste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre. Alors nous lui disions « Répondez ! Ce n'est pas ça notre question !» Et à force de ne pas répondre aux questions des deux journalistes, l'interview devient de plus en plus musclée.
Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kera évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Comment expliquez-vous le scandale que ça a provoqué? Ça vous touche? Oui. J'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. Et il se met à transpirer, mais vraiment transpirer. À quel point transpirait-il? Oh, entre nous, on appelait ça la fête de la transpiration. On ne pouvait pas voir ça du public, mais c'était vraiment énorme. Ça coulait à grosses gouttes le long de son nez. J'avais peur qu'il fasse un malaise, et il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Pour détendre l'atmosphère, Kera interrompt l'interview et tente une petite plaisanterie. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, En s'épongeant le front, Mark prend conscience de la situation. Il cherche une issue, mais les questions repartent de plus belle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la personnalisation instantanée? Pourquoi vous l'avez fait et à quoi ça sert pour vos utilisateurs? Peut-être que je dois l'enlever. Enlevez-le. Pour gagner du temps, Mark décide d'enlever son sweatshirt, mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu! L'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça. Rendre le monde plus ouvert et connecté. Avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés, je pense. Un logo mystérieux qui vante les valeurs de Facebook. Kera gère la situation sur le ton de l'humour, mais cela ne suffit pas à détendre l'atmosphère. Mark Zuckerberg le sait, l'interview est une catastrophe, il ne pouvait rêver pire publicité. Ce jour-là, il prend conscience de ses difficultés à communiquer. Il comprend aussi que pour assumer parfaitement son statut de PDG de Facebook, il doit vaincre son anxiété maladive. Mark découvre l'importance de l'image et son douloureux apprentissage ne fait que commencer.
Before the cremation of Care, all the Bohemian Club members begin a massive feast of revelry. He's so pissed off at me. After the feast, cult members travel from the main dining area under the trees out to the eastern side of the lake, where they congregate and prepare themselves to properly thank their deity. Again, the 3,000-plus-year-old Moloch. The occult activities are coming up. And then after the actual ritual, we're going to give you some more of the history surrounding it. As we sat there in the darkness, not knowing what we were about to see in the gathering crowd, suddenly, across the small lake, we saw a carriage with men in black and brown cloaks, robes, in front and in back, bearing a bound body. Remember, it was a hidden camera and at somewhat of an angle. Brown and the bound body on the back of the buggy. They drove behind big black tarps they had hanging out of the trees. There was lots of smacking on lips of in bizarre enjoyment by the crowd. We still haven't made out exactly what was going on, but that a real sacrifice may have actually been developing according to some occult experts. After about 10 more minutes of music, suddenly all around the owl activity began. Here is the main central part of the ritual. The owl is in his leafy temple. Let all within the grove be reverent before him. Lift up your heads, O ye trees, and be ye lifted up, ye everlasting spires. For behold, here is Bohemia's shrine, and holy are the pillars of this house. Let memory bring back the well-loved names of gallant friends who knew and loved this grove. Dear boon companions of the long ago. Aye, let them join us in this ritual. Not a place be empty in our midst. As vanished Babylon and goodly Tyre, so shall they also vanish. But the wilding rose blows on the broken battlements of Tyre, and walks rends the stones of Babylon. For beauty is eternal, and we bow to beauty everlasting. His body has been brought yonder from the funeral pyre to the joyous pipings of a funeral march. Our funeral pyre awaits the corpse of Care. Here you have the boatman, his face was painted up like a skull, bringing the bound body across the water. Buried across the shadowy tide, and all the ancient majesty of death. No arch enemy of beauty. Not for thee the tender tribute or the restful train. The fire shall have its will of thee, and all the winds make merry with thy dust. Bring fire! Cannot slay. Year after year, he burned me in this grove, lifting your puny shouts of triumph to the stars. But this too we know.
Year after year within this happy grove, our fellowship bends thee for a space. Thy malevolence which would pursue us here has lost its power under these friendly trees. So shall we burn thee once again this night, and in the flames that eat thine effigy, we shall read the sign, Midsummer sets us free. Ye shall burn me once again! Not with these flames, which hither ye have brought from regions where I reign. Ye fools and priests, I spit upon your fire. Wow. Prince of all mortal wisdom, thou of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. Fill fellowship's eternal flame. Once again, Midsummer sets us free. Upon further research of the ritual you just witnessed, it becomes clear. It is a mixture of the Babylonian Canaanite cult of Moloch fused with ancient Druidic rites where you have the female side of Satan, which they first call out to in the she, and then towards the horn god with the he, mixed with Masonic rites from Scotland. Also, you have the arrangement of the circle of higher level priests around him, the high priest in lighter colors, and then the outer rings of red, and then those in black. This is consistent with the darker workings of the occult, not just with the Western countries, but also worldwide. We'll get back to more enhanced video of the ritual here in just a minute. But remember PJ, the little demon down in the corner, the left-hand corner of the program, sweeping up the ashes with little horns? And how can you forget this? The image of a human body burning on the altar. Again, this is what they were handing out to those that were witnessing these macabre activities. But again, from Babylon on into ancient England, the word bonfire, meaning human sacrifices being thrown into fiery pits, turned into today's bonfire. After the sacrifice, members of the cult would sweep up the ashes of the victim and use them in future rituals. One of the things that is extremely obvious by looking at the program handed out to Bohemian Club members is the person creating the program had a deep understanding of the occult.